with long bars. Nowadays, like phone cameras are really high def, and it can very easily become an unintentional over. Well, think about that. So you were a third-party company with security monitoring, and now you have access to studio footage of people in cubicles working with highly sensitive data.一边是跨界的投入，一边又是主业的衍生。不得不现在大家都不愿意卖茅台酒了，有业内人士测算，热销的飞机茅台虽然卖到了3000多元一瓶，但店铺拿到的利润不足10几个点，而其他白酒的利润可以达到20%。也有商户直接表示，这天茅台价格波动大，为了控制风险，自己不会囤货，一般接到顾客订单，直接找新装起货，3瓶才价50元就卖了。盘古之后，该局人员将判认为，茅台遭遇旺季不旺，根本上与茅台远离消费属性有关。其实茅台的旺季不旺跟茅台本身已经انتشار نقد و بررسی ترجمه و تکثیر کتاب‌های خارجی در سال‌های گذشته رونق زیاد و مشتریان فراوانی داشت. ما تمامی کتاب‌ها را به منظور تطبیق قانون رسانه‌های همگانی بررسی می‌کردیم. این کمیسیون از 20 چند نهاد دولتی از نماینده شورای علما بسیاری قانون کنیم شدن آقای خیلی موردی خیلی زیادی تفاوت 원수들이 당연히 걸려도 자신들이 뺏기지 못한 바가 떠오르니 돈이 역시면서 영혼이 이런 그림이 부르심을 고갱들이 노래와 같은 어려운 선노래를 사각하며 약속이는 서구가 가슴을 심각하게 했습니다. There's no kind way to say this, you're a micromanager. So, I was thinking about people being monitored by camera is actually essentially micromanagement. So, what I've learned, not just from this article, but from taking a course on micromanaging, actually, I have a certificate on it, is that when people are over-managed, not because they've reached certain points, like important nodes in the outcome of their product, but actually throughout that process, then they will do lower quality work. They will actually work less well. They will try to do it as close to the vision of the person managing them as possible, which is not going to be, okay, so let's say we have a boss, her name is Lisa, and Lisa's managing Harry. Now Lisa will try to communicate to Harry all of the things she wants Harry to do very carefully. Harry will only understand some of what Lisa said, and he will have her internal vision of what she really wants. He will not do what Harry thinks is a good idea because he's over-managed by Lisa. So he will try to give Lisa exactly what he has understood from her articulations, which will not be as good as what Lisa wants. And so ultimately the product will not be as good as either Harry or Lisa wants the product to look like. So in fact, according to the research that I've worked, is let Harry do the best job he thinks he knows how to do. Now if it's not very good or there are certain problems, coach him, train him, show him other ways to improve the quality of parts of his work so that the next time Harry envisions how he's going to complete the project, he can complete the project well. But like, if you manage someone at every point, you're essentially saying, we don't trust you to have a vision for how this is going to come out. And then if you have a lot of reports, you're going to have a lot of reports all producing good quality work. This goes back to basically having cameras. If cameras are staring down at people,
they're not going to do the kind of quality work that I think that they should be doing. They're going to do what they think their leader wants, which is sometimes not as good as either what the leader wants or what employees want as good as they think they could do. Yeah. That's actually exactly what I was thinking about, like why micromanaging is not a good idea. I've worked with people, whether they're clients or people that I work with or my supervisors who just love to micromanage. The only thing you get out of that is your sense of fake participation in every part of the job. But people like function in different ways. I went to this website called peoplemanagingpeople.com and there's an article called What is Employee Monitoring? And I really liked how they kind of define it. I think this is a good example to put this idea in people's mind and know what has to be there to make employee monitoring not something that's like a monster action that is going to cost, and it's counterproductive. So it says that employee monitoring aims to provide a sense of control over members of a corporate organization through collecting data. And companies can use an employee monitoring solution to improve productivity, efficiency, or employee engagement. However, they should not overcome the importance of trust. And progressive organizations understand the need to embed trust into every... お寺です。ただ見るだけでは理解できないから私の話を聞いてから行きなさいとおっしゃり、橋のど真ん中宇治川の真上にて立ち話でしたが、しっかりと話してくださいました。というわけで今朝は私が地元の方からお聞きした平等院の話を皆さんにもお伝えしたいと思います。はい。それでどんなお話をされたんですか？はい。誰もが知っている10円硬貨の絵にもなっています報道。その平等院についてこんな言葉があります。難しいですけど、極楽いぶかしくば宇治のお寺を敬えです。極楽いぶかしくば宇治のお寺を敬え。はい。ちょっと難しい言葉ですね。これは平安時代に記された本の一節、極楽浄土の存在をи стал уговаривать. Ну, что бы он ни говорил, он все никак не соглашался. 请你告诉我到哪换车。激发生化服务业的新活力。今年以来，能源问题成为全球焦点，其中储能技术备受关注。如何利用储能削峰填谷，提高能源使用效率，是解决能源问题的一个关键点。目前，我国已有多种新型储能技术投入实践，发挥效应。来听记者的实地探访。在储能电站的集控室里，局长邓建军接到电力调度通知后，立刻带领同事投入准备工作，机组准时满负荷发电。江苏金坛研学压缩空气储能电站今年5月投入运营。毛八景研学是通过管道与压缩空气储能电站相连接的。毛八景研学的离型天体直径约为80米，容积呢约为24万立方米，这相当于105个标准泳池。Step back and allow them to do it themselves. They're going to show you insights that you didn't see. So one of the differences between micromanaging and that employees will surprise you. The employee specific man has come to New Zealand, with my children, with my family, and also hoping for them to have other people that I can contribute to the community. So just ask me personally, for yourself and your idea, how was this experience been for you, and how are you dealing with that? But at the same time, I can see it. Yesterday's thought of this being on first floor, this from 9 to S and September Stadtfilmgate. Given einen Gebet, gewiss einen Umzug, mit einem Schützen auf dem Meer sowie zahlreiche kulturelle Feierlichkeiten und favoristische Spiele. Wenn diese Ereignis gewiss eine Messe bei der
Welche Produkte und landwirtschaftliche Produkte sind gemischt und in die Provinzen hergestellt und verkauft werden. Vom 17. bis zum 19. September wird auch der Marathon Marathon stattfinden. Das bundesweite Tiergesang-Festival wird vom 12. bis zum 28. Oktober in der Provinz Henan stattfinden. Das Festival ist ein Anlass, um den Wetter der Tierkunst zu würdigen. An diesjährigen Festival beteiligen sich voraussichtlich 17 Ensembles aus dem ganzen Land. Sie werden über 20 Minuten Stücke mit verschiedenen Themen aufführen. That person is gifted. It's a gifted program. C'est un programme pour des personnes sur lui. Yes, that's it, dear. Back to you, Roger. Votre commandant de bord, Roger la planète Noire. Et chaque jour entre 20h Estaré frotando la lámpara, cómo está jugando el alemán. ¡Hat-trick de Robocop! ¡Marca de asistencia de Lewandowski, porque le queda que fuera del área desde muy lejos, con el interior con potencia, no sé incluso si llega a rozar la rodilla del defensor, pero entra pegada al palo izquierdo, va a pegar muy parecido al primero, muy parecido, muy parecido, un típico golazo, este tipo quiere bota de oro y balón de oro, y ya te digo que va a todas, bueno, absolutamente a todas. Es un golazo, Julio, y además pone ahí, o sea, quiere ponerla ahí, fíjate, los interiores, fuertes colocados. Si lo dejan jugar al 90, no se sabe más, Como segundo, el paquete dices, es que físicamente este tiene de 4 años, físicamente se le ve increíble. Aparte, creo que su mujer es la preparadora física, alimentación, etcétera. Pero es que es un jugador que hay que tenerlo, vamos, es que esos partidos ya tienes que pensar ya en el siguiente, ya, cuídale para el siguiente, porque es que yo creo que es Preceden, Cundé, Aranza, sí, pero es jugadores titulares, pero es que si tienes que elegir uno, te puede tener ¿no? Pero Julio táctica Dembélé, dispara Dembélé, atrapa Stane, túnel incluido, el partidazo que nos está soltando Dembélé, es tremendo. Esa Dembélé que no le importante ya, porque es un partidazo, es un jugador que lo hace todo de una manera explosiva. Déjame que Ferran no ha entrado ni por Dembélé ni por Lewandowski, ha entrado por Ansu. Porque Ansu ahora iba jugando media horita, hoy le han dado 60 minutos porque ha salido titular, pero el cambio ha sido Ansu, porque es el de los tres es el que menos cositas ha dado. Bueno, claro, se lleva 3 goles en un partido. After undergoing surgery, 4 officers were carrying out a routine search warrant when they were confronted by the 38-year-old. One of the officers was stabbed in the chin before the man was shot once in the abdomen. He's still in hospital, now in stable condition. An 18-year-old driver will appear in court charged over a crash south of Sydney which killed 5 teens
after he was released from hospital. He's facing 5 counts of dangerous driving, occasioning death. A makeshift shrine at the crash site in Buxton is growing. This man knows the driver and gathered to pay his respects at the crash site for the victims. To A. Barry at tsl.com.au. Applications close Friday. Great offer to get you into a year. Been using radio advertising to promote Nobby Kitchen. Look, I can't remember a time that we weren't using radio. And would you say you built your brand on radio? Absolutely. We've tried so many different forms of media, and we just find radio gives us the best reach. The best... تفاصيل حياتية، قضايا مجتمعية، عادات وتقاليد، مصالح وإنجازات. على إذاعة الصين الدولية. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مستمعي إذاعة الصين الدولية من جديد لاستكمال فقرات برنامجكم المجتمع والحياة إلى واحد من أهم الأسس التي تقوم عليها المجتمعات في شتى بقاع العالم هي عادات المجتمعات وتقاليدها. في فقرتنا عادات وتقاليد نذهب اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية نتعرف على صناعة منتجات من جلد السمك إحدى الحرف التقليدية لدى قومية الشرق الصيني. يسكن معظم قومية القطشة في مقاطعة لونجيان في شمال شرقي الصين. تتمتع هذه المقاطعة بموارد سياحية متميزة وتعتبر موارد الجليد والثلوج من أفضل مواردها. تتضم أكثر من 100 مكان مناسب لبناء الساحات لممارسة رياضة التزلج ضمن المناطق الغابات الطبيعية. كما يوقع بمقاطعة لونجيان 5 أنهار أخرى، الأمر الذي جعلها تتصدر المقاطعات الأخرى بشمالية الصين من حيث الموارد المائية. كل هذه الموارد ساعدت سكان قومية هاتشا على مداولة صيد الأسماك، وتكون القومية الوحيدة بين الأقليات القومية في شمال البلاد التي كانت تداول صيد الأسماك بشكل رئيسي ومصنف. ظل أبناء قومية هاتشا يعتمدون على الأسماك في مأكلهم ومملكتهم وصنع أدواتهم، فكانوا يبنوا البيت ويصنعون القوارب والملابس باستخدام جلود الأسماك التي تعيش في الماء البارد في شمال الصين. تعد خام رئيسية في صنع منتجاتهم، هذا لأن جلود أسماك الماء البارد تتميز بالسمك والصلابة الجيدة ومقاومة الحك. وتمر صناعة منتجات جلد السمك بعدة مراحل، تبدأ بنزع جلود الأسماك ثم تجفيفها ثم تليينها وتقليمها وصولا إلى خياطتها وتشكيلها حسب المنتج المرغوب صنعه. في الماضي استطاعت كل نساء قومية یا یک انتخاب نامعقول از طرف ناتو و امریکا و متحدین دولت قبلی افغانستان صورت گرفت. مشارکت سیاسی اینکه افغانستان پایگاه تروریسم نشود و اینکه گفتگوهای بین الافغانی صورت بگیرد و یک تفاهم ملی برای ایجاد یک حکومت موفق و رفتن به طرف حکومت انتخابی انجام شود، اینا به کلی نشد. شما دیدید که مردم افغانستان در یک شوک بسیار جدی قرار گرفت و آمدن نیروهای ملیشه مسلح و سقوط حکومت قانونمند و سقوط قانون اساسی، اینا دفاع ساده ای نیست که طالبان در برابرش بتانه مشروعیت داخلی بدهند. شما کارنامه یک ساله متفکر چگونه ارزیابی میکنید؟ من میایم روی کارنامه طالبان چانس بزرگی داشتن با توجه به ناکارآمدی人が基本なんです。運動中のエネルギー補給が重要だという話は聞いたことがありますね。はい。ではここでクイズです。タンパク質の摂取は運動の前と後、どちらのタイミングで行うといいでしょうか？タンパク質の摂取をするタイミングが運動の前か後か、
どちらがいいのかということですが、リスナーの皆さんはいかがでしょうか。私は運動の後ではないかなと思いますね。よくアスリートが試合の後に何か食べているのを見たりしますし、体の回復を早めそうな感じがしますが、藤田さん、正解はいかがですか？はい、正解は、実は運動前でも運動後でもどちらでも構いません。どちらでも構わないんですか？過去に実施された研究を65の異なる研究なんですけれども、でその調査結果ではタンパク質摂取のタイミングは実は関係ないことが明らかになっています。ですので運動の前でも後でもタンパク質を取れば大丈夫。その日の都合や生活リズムによって食事と運動の順番はどちらでも OK なんです。運動しない日はタンパク質を控えた方がいいんでしょうか？いえ、たとえ運動しない日でもタンパク質の摂取は決して休んではいけません。筋肉は日々生まれ変わっています。運動しないからといってタンパク質の摂取を怠ると、せっかく筋肉が生まれ変わろうとしているのに、その材料となるタンパク質が十分に届かなくなってしまい、筋肉の合成がうまくできなくなってしまいます。毎食20から30グラムの收入还算是挺好的，你某一点把它搞得2000多块钱。鸡在山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。从早上到现在呀，可能是2000多斤鱼，大约有10多斤重。这样的时候我长的是正好，就是一个丰收年。银眉金道千重秀，丹桂小菊万庆香。60年生产基地的牡丹才能达到了500公斤以上。我们要以棉花产业为支柱。今年做那个有机体有点啥样？这个后期就弱。今年呢，这一层呢能卖到本万在3上。大欢生意是公园，香气蛙声一片。我采了最高的可达1个股值，预计今年收成到年30万块钱。小小树枝梅，灵魂独自康。大棚花卉也进入到了销售的旺季。过了腊八之后，一天就说几千台，8月20之前就陆续就出来了。已看道书千重望，遍地英雄下西烟。品味农耕文化，振兴乡村文明。которому не доставало храбрости и дальновидности, но его мощь недооценивать было нельзя. Спустя несколько сражений в армии Цао-Цао стал сказываться недостаток провианта. Поэтому Цао-Цао решил одолеть Юаньшао не силой, а хитростью. Однажды в генеральскую палатку Цао-Цао прибыл один человек, который принес ему важные сведения. Отряд армии Юаньшао прибыл в Пучао. Хранилище с провиантом охраняет лишь небольшие группы солдат. 暴力啊，这个自己也为华人对于美国社会、对于美国经济发展、对美国文化的繁荣，他们犯错，今天真对社会更好啊。作为一个华人同学，如果说过去很多边缘状态，我就讲很简单的例子吧，我可以向你们约小华人要给他们推广生的合理方面文学，他会放的儿童文学或者记起他们做的文学写作。那么今天来讲，好，林小黄一直从事跨文化研究工作，先后任密歇根州立大学人文与全球化研究系主任和西方学院终身教授。西方学院位于美国加州洛杉矶市，这里是在美国排名前30的文理学院。作为终身教授，林小黄承担着不轻的教学任务。他每年要给学生讲授4门。I had to pass out T-shirts. Some of my friends were like professional journalists, actually, and don't ask me about it. And this is, they were actually. I'll ask some of them. I wasn't juggling.
And they were juggling and stuff, and it was all felt really nice and things like that. But this was an exceptionally wealthy company because people were showing up and they were like valets and not every company could afford. most American companies don't do that. Yeah, and not a lot of companies could afford, honestly, professional performance. Also, all the annual banquets kind of happen around the same time, and those professional performance people are probably in hot demands, and it'll cost them a fortune. But the reason why I was saying that, I was asking whether the singing was fun or the videos was fun is because if you go on social media around this time, that's usually when your employees' creativity really goes like out of the roof, and they are L'amour du compositeur Christopher de 2019. Son charme unique séduit de plus en plus de gens avides d'authenticité, de nature et de culture ethnique. Yo creo que ese es el factor que pudiera sacar en una emergencia el problema cubano, sobre todo que es de alimentación. Yo no sé cuál es su teoría o su posición, el profesor Elías, pero me da la impresión de que el gobierno cubano no está haciendo énfasis en una modernización y en ayudar al campesino, al trabajador agrícola. Bueno, Marco, tú ya sabes cuál es mi punto de vista en este tema, porque lo he explicado aquí en tu programa. Mientras el guajiro cubano no sea dueño de la tierra que trabaja y la tenga que arrendar a los comunistas, no hay nada que hacer en la agricultura cubana. Hay que pasar la tierra a manos privadas para que los privados sean los que decidan qué producir, en qué cantidad producir, a qué precios producir. Esa es la única reforma. Claro que ya no. Hay una realidad, Ángel, y con esto creo que vamos a cerrar el programa, pero hay una realidad. Todo se hace desde la permisibilidad del gobierno, todo se hace desde que hoy permito esto, si tengo malo este sector, pues voy a abrir por aquí, hoy cierro por aquí, hoy ya no puedes ser trabajador por cuenta propia, hoy tienes que meterte en una mitad. O sea, hay demasiados controles por parte del gobierno que ahuyentan a inversores e incluso ahuyentan a nacionales a meterse en empresas privadas. Sí, hay cuestiones que ahuyentan muchísimo a los inversores. Pero por otro lado, te tengo que decir algo, Amado, y al público que nos escucha. Fundamentalmente, tres cuestiones fundamentales, y disculpa la pregunta. Una es que tenemos que empujar porque la ley de empresas tampoco llegó de la noche a la mañana. Estuvimos viendo. You are tuned to Radio New Zealand. We are now closing on this frequency. To continue hearing us, please retune to 15720 kHz in the 19 meter band. Once again, retune now to 15720 kHz in the 19 meter band. This is New Zealand.投資係一盤棋局，充滿博弈，步步為營。投資係一場馬拉松，唔在於速度，而在於耐力。投資就請，收聽多睇，談股論金。
動態會像演唱行程。等珠灣區經濟脈動，每日中午12點，下晝4點，古今多小事，盡在談古論今。مضيفات تستطيع الآن بشدة هذا الاعتداء الجبان الذي طال Been able to survive on very small pieces of land with not many resources and survive very well for over 1,000 years. And this is just taking it that one step further and incorporating it into what is now a modern Polynesian society. In New Zealand, a Pacifica candidate for Palmerston North City Council, Ria Tauuni, is urging her fellow candidates to stand fast in confronting racism on the election trail. A survey of 105 anonymous responses presented at this year's local body conference in Palmerston North showed nearly half of councillors have experienced racism, gender discrimination or other forms of harassment. Ms. Tauuni says she's not surprised by the findings based on her own experience of abuse, but it isn't right. So I've had a lot of messages telling me to get off my internet buzz, just being really uncomfortable with a Pacific woman coming into election. I've had some really uncomfortable messages from men who borderline sexual harassment, and it's not a very nice experience, especially if you're a new candidate coming into the local election. People say that, this is what to be expected, but it's not normal. Tongan police have confirmed the death of a 7-year-old boy after he was shot. Police report the shooting occurred at the boy's residence at the village of Ha'ateho on the main island of Tongatapu last Friday evening. The boy's father has been arrested, but police say the victim died after his 4-year-old brother fired 4 shots while playing with the firearm. Police say the firearm was a .22 rifle with unlicensed ammunition. 50 government-registered vehicles in Vanuatu have been confiscated by the police traffic department due to road unworthiness. The Daily Post newspaper reports it's the first police operation of its kind and measured vehicles driven by government ministers, director generals, department directors and some police officers. The report says the vehicles did not comply with traffic regulations. Under regulation, all government vehicles need to pass a road worthiness check every year. All departments concerned will be fined, while the Public Service Commission has called on them to comply with all the road traffic regulations from now on. COVID-19 infection rates for Pacifica people in New Zealand are dropping significantly, with the community reporting fewer than 2,000 cases every week. The University of Auckland's Pacific Health Research Fellow, Dr. Siobhan Tuakoi, says the difference between Pacific health providers, community groups and churches to get 90% of the Pacifica population vaccinated is paying off. Autero Alcántara, líder y promotor principal del movimiento San Isidro, no le permiten en estos momentos sacar de prisión sus dibujos, según Genlui, precisamente porque el régimen intenta invisibilizar su obra. Entonces el hecho de que su obra como tal sea reconocida es el mayor amparo también y la mayor herramienta que él tiene para poder seguir exigiendo libertad. Pero también el martes Autero Alcántara se comunicó con la curadora de arte Yanelis Núñez, quien desde España comentó a Radio Martín. Ya recibió la noticia del premio y bueno, se ha animado con eso. Me dice que ahora había que tratarlo de príncipe, como lo dijo la noticia va a molestar al régimen cubano. Auspiciado por la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo, el premio es un reconocimiento otorgado por un jurado Decidedly to the category of minds which the autocrat calls arithmetical intellects. John Smith's father, John Smith Sr., alias John Bull, made his fortune with the simple formula 2 plus 2 equals 4. John Bull came to China to sell his Manchester goods and to make money, and he got on very well with John Chinaman because both he and John Chinaman understood and agreed perfectly
upon the formula 2 plus 2 equals 4. But John Smith Jr., who now rules the British Empire, comes out to China with his head filled with A plus B equals C, which he does not understand, and not content to sell his Manchester goods, wants to civilize the Chinese, or, as he expresses, is to spread Anglo-Saxon ideals. The result is that John Smith gets on very badly with John Chinaman, and what is still worse, under the civilizing influence of John Smith, is A plus B equals C, Anglo-Saxon ideals. John Chinaman, instead of being a good, honest, steady customer for Manchester goods, neglects his business, goes to Chang Soo-ho's gardens to celebrate the Constitution, in fact, becomes a mad, raving reformer. I have lately, by the help of Mr. Putnam Wheel's Reshaping of the Far East and other books, tried to compile a catechism of Anglo-Saxon ideas for the use of Chinese students. 第一个把自己心爱的女人比作月亮，《诗经·晨风·月出》的作者，就是中国文学史上抬头望月的第一个男人。诗经晨风月出，月出皎兮，皎人两兮，舒阳角兮，狼心巧兮。月出浩兮，皎人两兮，舒有寿兮，劳心草兮。月出照兮，皎人两兮，舒阳寿兮，劳心草兮。皎洁的明月辉映着诗人心中的女神，赋予了她嫦娥仙子般动人的美色。月光和美人交相辉映，使得女子的面目之美与体态之美都融入朦胧的月色之中，给皎人，也就是美人儿，增加了一层神秘感。只有月光和美人可以相映成辉。留不住芳华。好的，我们在这望一下那个什么Where do our main interests lie? It's not perceived as among extravagant materialism, moralism. This interest will take time for the poor and gossip. Going to absorb the new CEO, the Vice President's accident, friend, That's what the press flies. Dig into something serious. The potential for the United States to experience grave economic He is not alone. We are all in this together. My message to our Pacific people, our Pacific community, is that don't let this put you off. It is really important that you have your voice in local government because you are part of this society. You pay your rates, you pay your taxes like everyone else. It's really important
that whatever experience that we're having at the moment is really should be encouraging for you to come forward and be a part of that local government and election. So for us, I think from an institutional point of view, it's increased political engagement of our relatively youthful Pacific population. We need to about governments, about local governments, how important council is, how important to get our families involved in making these decisions. Voting, campaigning is a whole journey. It's a beautiful journey, but for our Pacific people, when you celebrate something, you get all the colours out, you bring all our community out.